teachers and students. I would like to quickly introduce myself. My name is Phẩm, a class 11 THPT student from Nguyễn Đình Chiểu High School of Việt City in Giang Province. The Reading Culture Ambassador, organized by the Department of Culture, Sport, Tourism, and the Department of Education and Training, is a very rewarding way for young people, especially for students, to contribute to the development of the reading culture in our schools and community. Coming to the contest is an opportunity for me to inspire young people to read more books as well as to fall in love with them. So, here's my contest. Author Henry David Thoreau once says, "Books are the treasured wealth of the world and the fit inheritance of generations and nations." This statement is true. For me, the book is not only a teacher on the path to knowledge, but also a loyal friend on the path to the future. More than that, every page of the book I read, especially the story of characters, the miserable fate of a human life, has brought me countless emotion, knowing how to love, hate, sympathize, and share with kind farmers, even though the brutal society has taken away part of their appearance and humanity. The farmers still want to be a kind man. It can be said that, coming to the book, coming to the word phèo, we have the opportunity to open up with the characters. The story of phèo is one of the best masterpieces of Vietnamese literature. The work was composed by Nam Cao in 1942, forever in the hearts of people by the realistic pain full of humanity about the image of rural Vietnamese society before the August revolutions. Phèo not only condemns the evil society, but also affirms the good nature of humans even when they have become cruel. The work seems to be closed with the image of phèo killing Parking and then himself, leaving a deep obsession in the reader's heart. The story has ended, however, that image still leaves an unforgettable mark on my mind, and because of that, with today's contest, I will continue to write on any story about phèo, about Tina, and most importantly, about the rustic and kind farmers at that time. The short story of phèo is a story about a character with the same name, an orphan who is abandoned in a non-brick kiln. Growing up in the care of the villagers, phèo was a gentle and honest farmer. But because of the jealousy of Parking, he spent 7 or 8 years in prison. The colonial prison has turned phèo from a kind man into a sinful heart with no escape. Leaving from prison, he came to Parking's house and harassed. With such cleverness, Parking made him become his handmaid. On a one night, phèo met Tina. This meeting awakened the strong desire to be human and a sense of dignity to return in his mind. He desires kindness, wants to be reconciled with everyone. However, the process of Tina's iron made her rebuff Chi. In despair, Chi killed Parking, who made him the demon of the village and ended his own life. Cannot. He gave me honest. I still lose colossus on his face. I cannot be a good guy anymore. Know it? There's only one way. You know? There's only one way. This? Do you know? The detail of phèo society has officially strongly marked the return of human love in phèo's style and sound, but today I come to this contest to draw a portrait of that honesty. The night gradually dissipated in the light of the rising sun.
clear teardrops lingered on the leaves of the trees, and then the sun drinks as well, showing the glowing beam light that illuminated the whole of that village. The scene seemed so swift, probably because there was no more cursing from Gifel in the past. Only the old people talked about Gifel and Tina to teach her to be kind people for their children and grandchildren in the future. A newborn's baby sobs tears slowly receded from the unmarried king, a well-dressed woman in a silky non-silky dress, trimly preserved the crimson boy and comforted. Her son has been left beautifully like this. The boy is so cute, they must have no money to support him. Come back here, baby, I'll take care of you. It turned out that this splendid, beautiful woman is the wife of Li Kung, who is the son of that king. Perhaps because of having no morality, building good people, Li Kung has no child. His property was straight, his views flew straight, but he didn't have any children to continue the inheritance from the Bad King's life and also to serve him when he's old. That is why the couple Li Kung adopted this child until he grew up. The years went by, the boy grew more and more self-reliant, dressed beautifully, with servants to take care of, and studied to a great place. It can be said that this life is the dream of many children in the village. Li Kung gave him the name Kung and also his identity. Drawn off in a mischievous, malicious, willing villager, Li Kung was not affected at all. He is a very gentle person, loving people, always silently helping villagers whenever his father executes evil schemes against the people. But he loved his father very much because he thinks they are flesh and flesh. At the age of 20, Li Kung started to work in the place of his father, can study well fast. He is loved and trusted by Li Kung. His life goes smoothly until a woman named Thi appeared, also with a slightly crazy look. They suddenly looked for Li Kung after all these years of leaving the village. On a moonlight night in the banana garden, after many days waiting for Li Kung to pass, she finally met her son. In the story of the Kung Wings of any year, she was angry with Gifel and felt guilty and sorry. She thought she had to accept his son. From the banana bushes, she ran towards Li Kung and hurt him, like the way mothers tend to cuddle their children. "Dear sons, you have grown up," the woman sobbed. "Your mother is here." In the past, she left Li Kung and left the village. Perhaps it was due to the scorn of her aunt that year. His life will be the same as his father. He will cut his face and harass. The only way you can do is to kill him. The village has been too miserable to have another Gifel. Why are you so stupid? But Tino's kind nature did not allow. It can be said that the morally love touched Tino, making her decide to stay put in that village to find her child. Of course, finding her child again is like finding a needle in a seabed. Fortunately, that year still remember very clearly the birthmark of her child. Then today, she take on that to find Li Kung. Li Kung was surprised and made a question, "Who are you?" Tina cried while telling him the truth of the past, but until she said he had a very ugly brown birthmark on his shoulder, the very surprised and worried boy immediately went straight home without saying a word. Late at night, the saints became more alert. Only the sounds of insects are left. The sparkling moonlight sparkles the night dew. Li Kung's mind at this moment remained only the words of a woman named Thi. The question in his mind kept appearing incessantly, unable to bear it. He went straight to Li Kung's room to ask
completely. And all the truths had really been revealed because he had heard a conversation between his parents and know his whole identity. A series of emotions came out like that, and immediately he went to fight Tina. At that time, the devil's king on man also knew that he returned to the village and find someone to kill thieves, so that he would forever hide his son's identity. Fortunately, on the way to meet Tina, he found out the henchmen of his adoptive father and promptly stopped them. Each hit went down to his head, on the skin of his face, on the body. At this time, he was completely exhausted. He thinks to himself that he will never see his mother again. In desperation, he immediately ran to hide her with the fatal blow. The blood on her body was constantly pouring out. Mommy, wake up. I forgive you. You have to wait for me. Luckily, surely that's a scream. Look, they killed people. They killed people. A farmer planet. Maybe it was thanks to him that both of them was safe. They hurt each other and cried. Thanks to that knife, it confirms that Tina is his biological mother. Knowing Lý Cường good, Lý Cường didn't kill him. He and his mother left that village. On the way, she takes him to visit Phèo's grave. Lý Cường burst into tears at this meaningful moment and whispered something that she couldn't hear. Phèo must be very hard being in a distant place because he still has Lý Cường. He is gentle, filial, and kind. He thought about his desires. He gave me kindness without stopping smiling, revealing her big teeth. So that's the end of our story. Fortunately, it was a happy ending for Phèo and his sons, and also for his desires. Để phần trình bày câu 2 của em. Từ giai đoạn hình thành cho đến ngày nay, sách ngày càng chiếm vị trí quan trọng trong lĩnh vực trao dồi kiến thức của con người. Sách không chỉ là kho tàng kiến thức của nhân loại, mà còn là nơi lưu trữ những kinh nghiệm, bài học quý báu hàng ngàn năm. Và sách còn đưa ta trở về quá khứ, hiện tại, tương lai, đưa ta lên tháp nhảy mặt trăng hay xuống đáy đại dương. Có thể nói, sách là một món quà vô giá đưa con người ta vươn tới những ước mơ, khát vọng, hoài bão lớn lao trong tương lai. Vì lẽ đó, nếu em may mắn được chọn là đại sứ văn hóa đọc, em sẽ dùng sức ảnh hưởng của mình để có thể lan tỏa cảm hứng đọc sách đến với mọi người. Em sẽ sử dụng số tiền thưởng mà em có được cùng với số tiền tiết kiệm của mình để mở một góc trưng bày bài sách nho nhỏ trong địa phương em. Đặc biệt là những cuốn sách có tác động mạnh mẽ đến cộng đồng người đọc, cũng như là những cuốn sách có sức ảnh hưởng to lớn đối với em. Khi các bạn đến với nơi này, sẽ có cơ hội tiếp cận nhiều cuốn sách mới, hay và bổ ích. Hơn hết là có thể giao lưu, chia sẻ những kinh nghiệm của việc đọc sách. Đặc biệt những cuốn sách mà các bạn đã đọc qua không cần cất lại vào tủ, mà có thể đến nơi này để có thể trao đổi, nhận về cho mình những cuốn sách hay hơn. Tại nơi đây, em sẽ tạo ra những buổi trò chuyện, chia sẻ về những cuốn sách mà các bạn cũng như em cảm thấy hay và yêu thích. Những câu chuyện nào có sức lan tỏa nhiều đến với các bạn nhất sẽ được tặng những quyển sách giới hạn và những quyển sách có phiên bản đặc biệt. Ngoài ra, An còn lập một cái page mang tên là Cùng bạn đọc sách trên diễn đàn như là Facebook, để các bạn không có nhiều thời gian hoặc những bạn ở nơi xa xôi, trong nước hay ngoài nước đều có thể tham gia. Kế hoạch khuyến khích các bạn đọc sách này của em nhằm lan tỏa đến với các bạn trẻ, học sinh, sinh viên tầm quan trọng của việc đọc sách thông qua những câu chuyện có thật mà em đã áp dụng từ sách vào đời sống, vào việc học tập của mình, chứ không phải là dựa trên lý thuyết suông. Và để thực hiện được các kế hoạch đó thì em cũng phải cần sử dụng nhiều biện pháp khác nhau. Thứ nhất là em sẽ quảng cáo các bài chụp ảnh đăng lên trên các trang mạng xã hội để mọi người có thể biết đến nơi trưng bày đọc sách. Và thứ hai, em sẽ tạo những trò chơi nhỏ như là giveaway đăng tải trên Facebook để trao đổi sách cũ bằng sách mới, hoặc lấy các dụng cụ học tập như là bút chì, thước, huy hiệu hoạt hình để thu hút các bạn trẻ đến với phòng trưng bày. Khi đến đây, các bạn sẽ có cơ hội tiếp xúc được nhiều sách, gặp được nhiều bạn bè, từ đó sẽ yêu thích sách hơn.
thứ ba là em sẽ chia sẻ lên các diễn đàn mạng về những cuốn sách hay bổ ích áp dụng về đời sống để tăng những lượt chia sẻ, tương tác, nhanh chóng được nhiều bạn biết đến. Và bên cạnh đó, em cũng sẽ nhờ đến sự giúp đỡ của thầy cô bạn bè trong nhà trường, khuyến khích các bạn tham gia những buổi đọc sách bằng cách đưa ra những đề tài thuyết trình về sách và những đề tài liên quan tới tác hại và lợi ích của việc đọc sách. Tiếp theo, em sẽ tuyên truyền với các bạn về những tác hại của việc không đọc sách cũng như những lợi ích của việc đọc trong trường địa phương tại các hoạt động sinh hoạt tập thể. Và em cũng sẽ đối với bản thân em cũng cố gắng nỗ lực hết mình để đạt được kết quả thật cao trong học tập, để có thể chứng minh với các bạn là việc đọc sách có ích như thế nào đối với em và tầm quan trọng của việc đọc sách. Giống như Günter Grass, một nhà văn Đức từng viết, không gì có thể thay thế văn hóa đọc. Từ đó, các bạn sẽ có hứng thú với những kế hoạch mà em đã nêu trên. Và đó là phần dự thi của em. Cảm ơn mọi người, thầy cô và bạn bè đã chú ý lắng nghe.